les caractéristiques de syndrome myélodysplasique et à la fois les syndromes myéloprolifératifs. Et donc, on va à chaque fois essayer de juguler entre les deux. La médiane d'apparition est généralement aux alentours de 70 à 75 ans, 73 ans généralement. Et donc, ce qui fait que ça pose beaucoup de questionnements sur le seul traitement curatif qui est donc l'allogreffe, puisqu'on arrive à un âge qui est déjà assez avancé pour la greffe. Morphologiquement, on sépare la LMMC selon la classification, initialement la classification FAB, toujours avec le nombre de blastes, le nombre de monocytes en 0, 1, 2, 3. Et depuis 2015, la classification a vraiment intégré la LMMC comme étant une entité à part dans les syndromes myélodysplasiques myéloprolifératifs, avec des critères diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques qui sont bien définis et surtout des critères spécifiques aux réponses au traitement qui sont actuellement adaptés dans les études. De façon large, la LMMC, si on veut la classer, c'est soit elle est sous forme dysplasique, avec plutôt des présentations sous forme de cytopénie, avec des signes cliniques associés, de l'anémie, des hématomes liés à la thrombopénie, et également sous forme proliférative, avec surtout une myéloprolifération, une hématovoire et des hématopoïèses extramédulaires, splénomégalie, des signes généraux, comme on peut voir sur les images affichées, avec la splénomégalie en haut, la cachexie, qui font partie donc des signes qu'on devrait prendre en compte dans la prise en charge de la LMMC. Si on va un peu plus loin sur le plan moléculaire, pour mieux comprendre la LMMC, c'est toujours sur des cellules âgées, et avec l'âge, on sait qu'il y a des mutations qui vont survenir, et de l'hématopoïèse de l'hématopoïèse à signification indéterminée qui surviennent au départ, avec essentiellement des mutations de tête 2 et tête 2 SRSF2. Donc ça arrive assez tôt dans le processus de la LMMC et dans la maturation. Et puis va survenir plus tard des mutations qui vont être secondaires, soit de la voie de signalisation de race, ou la voie de facteurs de transcription comme RANX1, ou de la voie de régulation épigénétique 7BP1, DNMT3A ou EZH2. Et en fait, chaque type de mutation vont conférer un peu le type plutôt prolifératif de la LMMC, avec surtout NRAS, CBF et PTFN11, et donc qui va avoir plus un profil prolifératif et un profil plutôt dysplasique, par exemple avec les mutations de 7BP1 ou de RANX1 ou SF3B1. L'acquisition des mutations de race également, enfin des voies de race, sont les mutations trigger de ces formes de LMMC qui sont prolifératives et qui sont à très haut risque de transformation vers une leucémie aiguë. À noter que les mutations P53 sont rares dans la LMMC en phase chronique, et elles surviennent surtout en cours de transformation en leucémie aiguë, ou éventuellement dans les LAM secondaires ou les LMMC secondaires, therapies related LMMC. Donc si on regroupe les critères diagnostiques de la LMMC, donc c'est toujours la persistance d'une monocytose périphérique au-delà de 1 giga avec un taux supérieur à 10%, absence d'arguments pour les monocytoses finalement qui sont liées à d'autres syndromes myéloprolifératifs comme la LMC, comme la myélofibrose, la polyglobulite vaqueuse ou la thrombocytémie essentielle, et également l'absence de monocytoses qui sont plus ou moins qui accompagnent d'autres syndromes myéloprolifératifs en lien avec des réarrangements PDGRF-alpha et bêta ou FGRF1 qui fréquemment donnent des syndromes hyperéosinophiliques, avec moins 20% de blastes ou des promonocytes ou des monoblastes dans le sang périphérique ou dans la moelle,
avec présence de dysplasie dans au moins une des lignées myéloïdes, mais ce n'est pas obligatoire, puisqu'en l'absence de signes de dysmyélopoïèse, le diagnostic de LMMC peut toujours être posé. Si on constate des anomalies fréquentes dans la LMMC, comme on vient de les citer, essentiellement tête 2, SRSF2, ASXL1 et RAS. Mais attention, parfois ça peut être lié à l'âge, et donc il faut faire très attention à la charge allélique. Et parfois, ça peut être également des sous-clones. Et parfois, donc, c'est la monocytose persistante au-delà de 3 mois, sans mise en évidence d'autres causes de monocytose. Et pour pouvoir, du coup, nous aider à un peu définir comment on peut s'aider à définir les autres causes de monocytose réactionnelle, et donc on peut se faire aider aujourd'hui par la cytométrie de flux, qui est basée sur l'expression du CD14 et CD16 sur les monocytes, avec 3 formes de clones, on va dire, ou d'expression, qui sont M1, qui généralement est inférieur à 94%, et CD14 low avec CD16 plus intermédiaire, c'est la forme M2, qui est plus fréquemment augmentée dans les formes réactionnelles virales ou infectieuses, et les formes classiques, non classiques, qui est le CD14-, CD16+. Et donc, dans la LMMC, on voit surtout une augmentation de la fraction M1 supérieure à 94%, ce qui a été confirmé et validé dans différentes études pivotales, comme celle qui a été publiée en 2015 dans Blood. Une fois qu'on a établi le diagnostic de la LMMC, il faudra après stratifier le risque. Quel est le risque d'évolution de la LMMC vers une leucémie aiguë, et donc à quel moment on devrait intervenir dans la prise en charge du patient. Il y a plusieurs scores qui ont été établis, qui sont devenus de plus en plus avec le temps plus adaptés pour la LMMC. Et donc, il y a le risque initialement connu de CMML, Risk Stratification, c'est le CPSS, qui est basé surtout sur la cytogénétique en définition low, intermédiaire et high risk, en fonction comme on peut toujours voir, la trisomie 8, le chromosome 7 ou les karyotypes complexes. Et ça, c'est un peu une représentation qu'on a dans les syndromes myélodysplasiques. Et ça, c'est quand on réfléchissait pour la LMMC, quand on l'a représenté plutôt sous forme dysplasique. Et puis les choses ont un petit peu évolué, surtout avec le GFM, où il y a eu l'introduction des mutations qui ont été constatées avec ASXL1 comme étant un facteur de mauvais pronostic. Et pareil par la Mayo Clinic qui a été confirmée plus tard, avec toujours le seuil transfusionnel et cette notion d'hyperleucocytose qui commence à apparaître, et donc cette forme proliférative versus forme dysplasique qui commence à apparaître dans la classification, pour arriver au CPSS moléculaire qu'on utilise souvent aujourd'hui pour discuter des patients dans l'indication de greffe, qui reprend à la fois le risque génétique, donc qui est établi en fonction des mutations de ASXL1, NRAS, RANKS et 7BP1, ainsi que les anomalies cytogénétiques. Et puis après, on va avoir donc le génétique risk score. Et ce risque va être intégré en plus avec la notion de la blastose, comme on peut voir 0, 1 point en fonction si on est en CML1 ou CML2, ou en fonction de taux de leucocytes, donc ce caractère prolifératif de la LMMC. Pareil, on va avoir un point de plus. Et puis également la notion de transfusion aux globules rouges. Et donc, ce qui englobe un peu tous les scores qui ont été proposés avant. Et donc, c'est en fonction de ce risque et en fonction de notre patient qu'on va proposer la prise en charge du patient. L'allogreffe reste le seul et unique potentiellement curatif de la LMMC. Il n'y a pas d'autres traitements aujourd'hui, à l'heure actuelle, de traitements qui guérissent la LMMC à part l'allogreffe. Mais, comme on l'a bien dit, que ça survient chez des patients âgés avec certaines comorbidités. Et donc, il va falloir sélectionner nos patients. À qui faut-il proposer? À quel moment faut-il proposer l'allogreffe? Quel est le choix du donneur? Quel est le choix du conditionnement? Et donc, tout ça, ça va dépendre de beaucoup de critères. Je
Je fais aussi apparaître encore l'idée que malgré l'allogreffe, le taux de rechute reste assez important dans la LMMC, et même la LMMC est de mauvais pronostics quand on regarde avec des outcomes qui sont pires que dans les SMD. C'est une étude qui a été publiée en 2023 de l'EBMT qui reprend et qui compare la LMMC au SMD avec encore une fois des taux de survie globale qui sont moins importantes qu'avec le SMD, ce qui va nous faire réfléchir pour comment envisager également le post-allogreffe. Est-ce qu'il ne faudrait pas être plus agressif avec ces patients-là? Et quel sera le monitoring, ce qu'on ne fait pas forcément dans les syndromes myélodysplasiques, et donc d'avoir une attitude plus agressive probablement en post-greffe. Donc comme on l'a déjà dit, l'allogreffe, c'est potentiellement curatif pour les LMMC. Par contre, il existe toujours la mortalité qui est liée, qui n'est pas liée à la rechute, et donc qui est liée à la toxicité de l'allogreffe, avec donc une qualité de vie vraiment médiocre et des risques de complications infectieuses, immunologiques assez importants, et donc de GVH chronique ou de GVH aigu. En cas de non-allogreffe, alors on peut adopter au départ la stratégie de wait and see, puisque des fois les choses n'évoluent pas forcément rapidement, et on va voir chez quel patient on va adopter cette stratégie. On peut utiliser des agents hypométhylants, on peut utiliser de l'hydroxyurée, on en parlera tout à l'heure, et avec une meilleure qualité de vie. Bien sûr, le contre, c'est que ce n'est pas un traitement, et donc la maladie va évoluer, quoi qu'il en soit, vers la leucémie aiguë. Et l'azacitidine et les décitabines n'ont pas de taux de réponse, surtout dans les formes prolifératives. Et puis, au départ, avec les risques de cytopénie qui sont liés au Vidasa ou à l'azacitidine ou à l'hydroxyurée, donc des risques des infections, et le risque que le patient perd l'éligibilité à la greffe en lien avec une infection quelconque, c'est-à-dire le patient qui était initialement éligible à la greffe et malheureusement il fait des complications derrière qui font qu'il ne pourra plus aller à la greffe. Quand on regarde initialement pour voir qui est-ce qu'il faut greffer, déjà comme patient, on regarde cette étude qui a été réalisée sur à peu près 1000 patients du registre de l'EBMT et du CML dataset, et qui compare donc l'impact de l'allogreffe dans les LMMC de faible risque et dans les LMMC de haut risque. Et comme on peut voir, il n'y a pas du tout, et plutôt l'inverse, il y a un effet délétère de l'allogreffe chez les patients qui sont de faible risque. Et donc, probablement une tendance chez les patients de haut risque à une amélioration de la survie globale si les patients sont greffés. Et donc, pas d'intérêt à l'allogreffe chez les patients de faible risque. On a essayé un petit peu d'avancer sur les scores, et puis il y a le CML Transplant Score qu'on peut éventuellement utiliser, qui fait intégrer en plus des caractéristiques de la maladie, des caractéristiques de score de comorbidité de la greffe, qui est le score de Soror, qu'on fait toujours avant que le patient aille à la greffe, et donc où on rajoute à chaque augmentation du risque de 1 point, on rajoute 1 point sur ce risque de transplantation dans la LMMC. Et comme on peut voir, plus ce risque est faible, meilleure est la survie globale. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent également, qu'on doit éventuellement prendre en compte dans le cadre de la greffe dans la LMMC? Et comme on commence à plutôt réfléchir sur la LMMC sur le mode prolifératif, une maladie qui est très bien connue, qui est la myélofibrose, où on galère aussi pour la greffe des patients, on a essayé de déterminer des scores où en fait ce qu'on appelle le score
Le EASIC, c'est le score d'activation endothéliale et donc qui serait responsable de la MVO plus tard et même d'autres réactions liées à l'activation endothéliale de la cellule après la greffe. Et donc c'est lié au taux de LDH par créatinine sur le taux de plaquettes. Et donc il est également cinétique dans le temps, qui peut être fait avant la greffe et au moment de la greffe. Et il a été associé que la mortalité non liée à la rechute à 3 ans était de 52% chez les patients de haut risque, comme on peut voir ici, avec des P significatifs, alors que également pour les scores de comorbidité supérieure ou égale à 3. Donc, comment maintenant sélectionner les patients? Donc, le patient est considéré fit s'il a un âge inférieur à 70 ans, mais on peut aller jusqu'à 75 ans chez quelques patients qui sont bien sélectionnés, avoir un ECOG qui est inférieur à 2, un score de comorbidité inférieur à 3, et puis où on estime que le patient est parfaitement capable de supporter une allogreffe de moelle osseuse. On va donc regarder les feux verts qui vont être autorisés grâce aux caractéristiques du patient. Et donc, si le patient est âgé ou il est trop faible, il ne pourra pas supporter l'allogreffe, donc non pour la transplantation. Il y a les caractéristiques de la LMMC, et donc on va choisir, comme on vient de le suggérer tout à l'heure, c'est qu'on ne greffera que les patients considérés de haut risque, on en parlera juste après. Et donc ceux-là, ils ont une indication théorique à aller à la greffe. Après, il faut regarder les caractéristiques du patient et les caractéristiques du donneur, si on a un bon donneur en fonction de l'âge du patient. Et donc en fonction de ce score qu'on vient de parler également, donc le CML Transplant Score. Et donc en fonction de tout ça, on va calculer un certain risque pour le patient et on va envisager la greffe ou pas chez nos malades. Les recommandations en 2024, donc comme je viens de le dire, le patient il est considéré fit et donc on se pose 2 questions, est-ce qu'il doit aller à la greffe ou pas? Eh bien, les patients qui ont le score de haut risque, donc c'est entre intermédiaire 2 et high risk, ceux-là, ils vont aller à la greffe avec certaines caractéristiques de l'intermédiaire 2 ou quand ils sont très symptomatiques, quand surtout ils ont besoin de transfusion, ça c'est un élément qui sort, y compris dans la myélofibrose, c'est que quand les patients sont transplantés, il ne faut pas tarder à aller à l'allogreffe. Et puis chez les patients de low risque, eh ben, on va les suivre de façon dynamique et faire un assessment régulièrement pour voir l'évolution, parce qu'on peut être à un niveau bas et puis passer à un niveau haut quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, qui fait que ça penchera à la balance pour la greffe. Il n'y a pas de consensus sur le traitement avant l'allogreffe. Surtout dans les formes très prolifératives, sur est-ce qu'on utilise de l'hydroxyurée, est-ce qu'on utilise plutôt des agents hypométhylants, ruxolitinib sur la splénomégalie. En cas d'hémochromatose, il est toujours conseillé d'utiliser des chélateurs. Et l'idée, c'est de partir toujours, d'essayer de faire le maximum. Si votre patient est de haut risque et qu'il est fit, c'est d'aller directement à l'allogreffe. Tant que possible et indépendamment du taux de blast. En tout cas, au moins jusqu'à 10% indépendamment du taux de blast, puisqu'il y a des études quand même qui suggèrent que d'aller à la greffe en rémission complète, eh ben, on se porte mieux, on a une meilleure survie globale et on a moins de rechutes quand on va à la greffe. Par contre, là, c'est celle de la Mayo Clinic qui a été publiée en 2020, qui reprend sur 466 LMMC. Et donc, on constate que la survie globale, si on va upfront chez les patients qui étaient blastiques, eh ben, la survie globale à 5 ans n'est que de 17%, contrairement à ceux qui étaient plutôt en phase plutôt chronique. Donc, quand on est dans la phase de leucémie aiguë suite à la LMMC, il vaut mieux traiter le patient avant d'aller à l'allogreffe.
Une fois qu'on a le patient, il est prêt, donc on va décider donc, en fonction du donneur et le conditionnement, et ça va dépendre de l'âge du patient. Plus il est jeune, plus on va utiliser des conditionnements myeloablatifs, et ça va dépendre également du donneur. On préférera donc les donneurs géno- ou phéno-identiques 10-10, et puis on essaiera d'éviter les greffes de cordon, où il y a déjà de problèmes de prise de greffe avec les greffes de cordon, et en plus avec la prolifération dans la LMMC, c'est encore pire. Et comme je le signalais tout à l'heure, les recommandations de suivi en post-allogreffe et probablement donc pour être plus agressif en post-allogreffe pour éviter ce risque de rechute. Et donc, les recommandations de l'EBMT conseillent donc au moins un contrôle la première année, un contrôle très régulier de la NGS et les PCR. Et en cas de persistance ou de rechute moléculaire, alors que le patient est encore sous traitement immunosuppresseur, on conseille donc de diminuer plus ou moins rapidement le traitement immunosuppresseur, et en cas d'absence de DLI, en cas d'absence de GVH, on pourra discuter de faire des DLI. Et possiblement, en fonction de la maladie, discuter un traitement éventuellement hypométhylant ou hypométhylant avec vénétoclax, ce qui reste encore discutable. Dans les rechutes au-delà de 6 mois, pareil, le patient est normalement hors traitement immunosuppresseur, et il faut essayer de faire au maximum les DLI, idéalement après un traitement réducteur pour diminuer la masse tumorale, pour que les DLI soient plus efficaces. Et en cas de rechute hématologique, pareil, donc envisager des DLI avec un traitement éventuellement par agent hypométhylant. Et en fonction de la réponse, considérer éventuellement une deuxième allogreffe si le patient il est jeune et il est capable de supporter une deuxième allogreffe. Si on regarde de façon globale toutes les prises en charge thérapeutiques de la LMMC, donc là c'est une autre façon de voir les choses, mais finalement ça rejoint tout à fait le score CPSS MOL qu'on vient de dire. Là ça a été fait en fonction de la MMM, du modèle de la Mayo Clinic, le MMM score, et donc qui suggère pareil, donc pour les hauts risques et les risques intermédiaires 2, c'est d'envisager toujours une allogreffe de moelle osseuse. Et chez les patients qui sont de low risque ou intermédiaire 1, et donc c'est vraiment les patients de low risque, on peut toujours envisager de wait and see et de voir un petit peu comment les choses évoluent. Si vous avez parfois des cytopénies ou des thrombopénies essentiellement auto-immunes qui peuvent être associées, on peut tenter des corticoïdes, on peut tenter du rituximab. Et s'il y a des manifestations, puisque ça arrive régulièrement avec la LMMC, s'il y a des manifestations immunologiques, articulaires, inflammatoires, on pourrait éventuellement imaginer des traitements anticytokines de plus en plus utilisés, puisqu'on devient de plus en plus à l'aise en tant qu'hématologue avec les carticelles d'utiliser des anti-interleukine 6, le tocilizumab. Et donc ça peut éventuellement être utilisé. Dans les cadres de thrombopénie, dans les low risk, on peut tenter, mais sachant que, attention, c'est hors AMM, et faire très attention dans les formes prolifératives. C'est vraiment une grosse méfiance pour L-thrombopag et romuplustim, et plutôt peut-être dans les formes dysplasiques, quand la LMMC est plutôt sous forme dysplasique que proliférative. Et puis également, quand on a de splénomégalie ou des symptômes, on peut toujours tenter l'hydroxyurée. Il commence à y avoir quelques études qui suggèrent l'effet du ruxolitinib, encore une fois, hors AMM. Splénectomie ou radiothérapie splénique aussi, il faut s'en méfier, sauf si on a un projet de greffe derrière, parce que très souvent on est embêté avec les cytopénies derrière. Et puis, qui d'entre nous n'a pas utilisé des anciennes molécules comme le danazol, le PO pour les LMMC de bas risque. Et pareil, on commence à suggérer l'utilisation, dans le cas de SF3B1 muté, l'utilisation de luspatercept, encore une fois, hors AMM.
Donc pour faire un petit peu le tour, donc là je vous ai sorti une étude pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de réponse, parce que même les agents hypométhylants, ils sont un peu décevants, puisque le taux de réponse, c'est de l'ordre entre 40 et 50% de réponse. Et comme on peut voir, dans les formes prolifératives, c'est encore plus décevant. Et puis surtout, un élément très important qu'il faut garder en tête, c'est que même si on utilise l'agent hypométhylant, c'est l'épigénétique qui va restituer une hématopoïèse normale, et donc on va améliorer la numération, mais en aucun cas on serait débarrassé des mutations qui, elles et à elles seules, sont responsables de l'évolution naturelle de la maladie vers l'acutisation. Et donc ça, c'est une autre étude sur 1084 patients, où on essayait de comprendre sur quels patients on pourrait éventuellement leur rendre service avec les agents hypométhylants. Et il sort que les patients qui sont TET2 mutés, ASXL1 non mutés, c'est peut-être les patients qui bénéficieraient le plus de l'agent hypométhylant. Et là, c'est une étude qui reste intéressante pour dire qu'est-ce qu'on fait dans les formes prolifératives. Est-ce qu'on fait plutôt agent hypométhylant? Est-ce qu'on fait plutôt l'hydroxyurée? Et en fait, les études publiées en 2022 disent que finalement, il n'y a pas de différence entre l'OS et l'EFS, et pas de différence également quand on regarde en détail en fonction des sous-groupes. Il n'y a aucune différence notable. Hormis, et ça c'est malgré 63% de réponse globale dans le groupe avec l'agent hypométhylant versus 35% dans le groupe hydroxyurée, mais finalement ça ne joue pas sur l'OS. Et là, ce sont des études que j'ai repris plus ou moins, qui reprennent un petit peu l'utilisation du ruxolitinib qui commence à sortir dans les formes prolifératives de la LMMC. Et donc c'est ça l'idée, c'est que il faut toujours raisonner dans la LMMC, est-ce qu'on est plutôt sous forme dysplasique qui ressemblerait un peu plus au syndrome myélodysplasique, ou est-ce qu'on est plus dans les formes prolifératives qui ressemblaient plus au syndrome myéloprolifératif. Donc pour conclure, n'oublions pas donc cet overlap entre SMD et SMP, une hétérogénéité clinique et biologique qui se base donc sur les caractéristiques prolifératives ou dysplasiques. La LMMC survient avec le vieillissement, avec acquisition d'hématopoïèse à signification indéterminée, avec des mutations derrière trigger qui vont déterminer l'évolution soit dans un sens prolifératif, soit dans un sens dysplasique. L'allogreffe demeure le seul traitement curatif, potentiellement curatif, mais finalement, quand on regarde que la médiane d'âge est de 73 ans, au final, on ne propose qu'à 10% des malades une allogreffe. Les agents hypométhylants sont proposés dans la LMMC sous forme dysplasique. Le taux de réponse globale est de l'ordre de 45% avec des réponses complètes inférieures à 20%. Et donc, comme je vous ai dit, peut-être des meilleurs résultats dans les formes TET2 mutées et ASXL1 non mutées. Donc, c'est la conduite à tenir d'une LMMC, c'est une stratégie personnalisée pour chaque malade en fonction des caractéristiques de la maladie, des manifestations extra-hématologiques, des comorbidités et de l'âge du patient. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre aux questions. Merci Madame Soror. Donc si vous avez des questions, oui. J'ai deux questions. La première question d'ordre diagnostique. Alors, selon la classification de l'OMS 2022, l'ICC, ils ont baissé le taux de monocytes inférieur à 500, mais il doit être toujours supérieur à 10%. Alors, pour les patients qui ont un taux de monocytes inférieur à 500 et un taux supérieur à 10%, en fait, sans signe de myélodysplasie, sans anomalie cytogénétique, mais on n'a pas la possibilité de faire le profil moléculaire, comment on différencie entre une véritable LMMC et entre une cytopénie clonale avec monocytose de signification indéterminée? C'est très difficile si vous n'avez pas de la biologie moléculaire pour vous aider justement à trancher. Et c'est là son intérêt. Et éventuellement, on peut se faire aider aussi par l'immunophénotypage.
qui pourrait éventuellement nous aider à différencier ces formes-là, surtout qu'il n'y a pas de signe de dysplasie. Et un peu, c'est ce que nos formes, c'est ce qu'on appelle les oligo-LMMC, en fait, hein, donc qui vont en fait plus tard évoluer vers une LMMC. Et c'est plutôt le temps qui va vous le dire, et l'évolution du malade. Mais effectivement, il y a une tranche grise qui est cette oligo-LMMC où c'est difficile de faire la part des choses, où ça serait intéressant d'avoir la biologie moléculaire pour nous aider, pour savoir la monocytose plutôt réactionnelle ou la monocytose liée effectivement ou à des cytopénies à signification indéterminée. Merci. La deuxième question, est-ce que le score CPSS est un score dynamique? Est-ce qu'on peut l'utiliser avant l'allogreffe pour les patients qui ont déjà reçu un traitement? Le score CPSS, donc le cytogénétique. Est-ce qu'il prédit les résultats post-allogreffe si on le fait d'une façon dynamique, juste avant la greffe? Jusqu'avant la greffe. Alors, il est plus intéressant d'utiliser le CPSS molle et non pas le CPSS qui est, lui, basé sur la cytogénétique seule. Il est figé dans la cytogénétique. Il peut y avoir une évolution dans le temps, mais c'est le CPSS molle qui prédit le mieux l'évolution, en fait, y compris post-allogreffe. Voilà. Les caractéristiques moléculaires sont vraiment très importantes pour la décision de la greffe, y compris pour la réponse. Tout à fait. Voilà. Oui, Madame Roussal. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. J'ai une question concernant la splénomégalie. Oui. Chez ces malades, qu'est-ce que vous préconisez pour le conditionnement pour la greffe? Alors, je vous avoue que c'est une question qui nous turlupine, y compris dans la myélofibrose, en fait, hein, quand ils ont une grosse rate. La stratégie, donc si on doit envisager une allogreffe, ok, et donc dans ces cas-là, notre stratégie actuellement à Lille, et on a eu des bons résultats, c'est de réaliser juste quelques jours avant le début du conditionnement une radiothérapie splénique. Donc ça, c'est les recommandations actuelles que nous, on fait et qui ont été suggérées par le Working Party en fait, de l'EBMT. Et en fait, on voit une réduction assez significative, vraiment les quelques jours qui arrivent avant la greffe. Le seul problème, c'est les cytopénies. Et donc, il faut vraiment déclencher le processus de greffe pour que le patient prenne la greffe et qu'il sorte d'aplasie. Parce que ça reste la grosse problématique. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un cut-off pour la splénomégalie? Qu'est-ce que vous considérez quel débord pour lequel on partirait? Alors, à partir de 5 cm du rebord costal. Okay. Merci. Voilà. De rien. Oui. 5 du rebord costal. Après, il y a aussi des gens qui ont fait de la splénectomie, hein, donc ça aussi, ça a été tenté, plus dans la myélofibrose aussi. Mais en fait, on remarque que la radiothérapie peut éventuellement donner des bons résultats, comme la splénectomie, et sans les complications d'une splénectomie de thrombose et de, malheureusement, parfois mourir d'une splénectomie, quoi. Vous n'avez pas évoqué la forme juvénile. Est-ce que c'est une pathologie totalement différente? Effectivement, j'ai oublié de vous dire, je ne parle pas du tout de la forme juvénile de la LMMC, qui est vraiment une entité à part. Hein. D'accord. Voilà. J'ai oublié de le préciser au début de... Oui, c'est vraiment à part, c'est la LMMC de l'adulte dont je viens de présenter. Les formes juvéniles sont vraiment à part, familiales, tout ça, donc j'en parle pas du tout dans ce topo. Excusez-moi, moi je veux revenir sur le diagnostic. Oui. Je rejoins la première question. Si on est dans un centre où on n'a pas de biologie moléculaire et on a une suspicion d'une LMMC, une monocytose et puis une splénomégalie, et sur le myélogramme, on a les signes de prolifération avec des signes de dysplasie et un immunophénotypage, on peut se contenter sur ça pour aller avec un karyotype, mais bon, le karyotype, il n'y a pas vraiment de... Sauf s'il est anormal, en fait. Il a un intérêt s'il est anormal, sauf que dans moins... Enfin, il est anormal. Il n'y a pas d'anomalie spécifique. Exactement, tout à fait. Voilà, les trisomie 8 et la monosomie 7, on peut les avoir dans les myélodysplasies. Donc, exactement. Maintenant, on peut poser facilement le diagnostic et on soit tranquille que c'est une LMMC sur cette base son biologie moléculaire. Non, le diagnostic peut ne pas reposer. Donc, si vous n'avez pas la biologie moléculaire, là, vous avez assez d'arguments pour dire que c'est une LMMC.
la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit aller à la greffe ou pas? Voilà. C'est ça où c'est un petit peu difficile, puisque vraiment on se base sur le moléculaire. Sur ça pour dire que c'est un haut risque. Exactement. Alors justement, donc pour ma deuxième question, effectivement, vous avez dit à la dernière plaque, 10% seulement des patients ont sont allogreffés, et puis l'âge il est avancé, donc ça reste quand même 90% Exactement. des patients. Et quand on est devant un patient jeune, il n'est pas âgé, donc l'allogreffe, c'est des patients qui doivent partir vers l'allogreffe. Qui doivent partir à un moment donné vers la greffe. Après, il faut aussi temporiser, parce que des fois, ils peuvent gagner du temps. Voilà. Donc, s'ils sont jeunes, ils ne sont pas au risque. Quand ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas au risque, il faut bien les suivre de près pour savoir à quel moment il faut aller à la greffe. Voilà, et refaire la stogénétique. Exactement, et le faire régulièrement. C'est pour ça que c'est dynamique, en fait. C'est un dynamic assessment, en fait. Donc, vous refaites la stogénétique et la biomale. Oui, dès qu'il y a le moindre changement dans la formule, avec le patient ou sur le plan des symptômes ou quoi que ce soit, dès le moindre changement, on refait à nouveau. Il n'y a pas de signe clinique douteux? Il n'y a pas du systématique tous les 3 mois Non, généralement, du systématique, c'est 1 fois par an. Voilà, parce que l'évolution est quand même assez lente dans les formes vraiment de bas risque. Et donc, du coup, on fait 1 fois par an chez le patient vraiment très jeune. Et au cas où il y a un changement dans la formule ou quoi que ce soit qui a changé, ou les cytopénies qui s'aggravent ou quoi que ce soit, là, on va tout de suite aller chercher des nouveaux clones. D'accord. Et votre expérience par rapport à l'azacitidine pour l'intermédiaire 1, c'est des patients qui répondent, ou il y a moins de ce que vous gagnez chez ces patients avec l'azacitidine? C'est plus la transfusion c'est parce que c'est aussi l'évolution naturelle, en fait, et vous allez proposer l'agent hypométhylant pour les cytopénies, voilà, en fait. Mais l'évolution naturelle est la même, donc c'est pour ça que la rechute, et l'évolution plus tardive, quoi. Voilà. D'accord. Oui. Que pensez-vous de l'association azacitidine-vénotoclaste, que ce soit en pré-greffe ou en rechute post-greffe? On sait que les monocytes... Dans la LMMC? LMMC, oui. D'accord. Alors, il n'y a pas de... compte tenu de la dépendance minimale des monocytes vis-à-vis BCL2, est-ce que c'est efficace? Parce que les études ne sont pas encourageantes. Exactement, les études ne sont pas encourageantes, même si sur le plan intellectuel, voilà, ça dépend de la voie du BCL2 théoriquement. Mais en fait, j'ai envie de dire, tout est décevant dans la LMMC, que ce soit le vidazacel ou le vidazavenotoklax. On ne gagne pas vraiment, en fait, plus. On pourrait imaginer chez les patients vraiment très jeunes, en fait, de gagner sur les formes très prolifératives. Et encore, c'est très transitoire. Et l'idée, c'est peut-être d'essayer d'associer, c'est ce qu'on essaye de faire avec les DLI, en fait, en post-allogreffe. C'est-à-dire d'essayer d'avoir l'effet immunologique toujours présent et de l'intensifier en post-greffe. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Okay, so first of all, thank you so much for this insightful presentation. So my question is, what role do targeted therapies such as tyrosine kinase inhibitors play in the treatment of chronic myelogenous leukemia? And could PD-1, PD-L1 checkpoint inhibitors offer a new treatment option for these patients who become resistant to tyrosine kinase inhibitors? Pour les tyrosine kinase inhibitors in CMML? Yes. There is no evidence actually to use kinase inhibitors, as for CML. So there is no evidence of use of kinase inhibitors, only if the monocytosis is in cases with, hypereosinophilic syndromes, with the PDGFA, PDGFR beta mutation. That's when we use the kinase inhibitors, tyrosine kinase inhibitors. There is no place for tyrosine kinase inhibitors in EML, okay? It's only in chronic, only on CML, on typical CML.
some atypical CML, we can discuss this, and with monocytosis with hypereosinophilic syndrome. We could use also, like, midostaurin in patients with monocytosis associated with mastocytosis. So these are only the cases that we can use this kind of treatment. Une dernière peut-être question par rapport aux infections, parce que vous avez dit, pour les patients qui ne vont pas vers l'allogreffe, oui, il y a ceux qui font beaucoup d'infections. Quel type d'infections habituellement font ces patients? Est-ce que ceux qui sont plus myélodysplasie, comme des abcès, de la tuberculose, différemment des autres? Voilà, c'est plus les dysplasiques, chez qui on constate, comme on le voit dans les SMD, c'est-à-dire une aggravation des cytopénies dans un premier temps, surtout les 6 premiers mois. Et donc, ils sont neutropéniques au long cours. On voit des abcès, on voit malheureusement des infections fongiques. Et ça, malheureusement, ça peut devenir handicapant chez un potentiel patient qui pouvait aller à la greffe ou qui allait aller à la greffe. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour ce tour excellent sur la LMMC. Merci beaucoup. Donc, on invite les gens de la session numéro 4, les modérateurs. Alors maintenant, on va changer complètement de thématique. On va parler d'un sujet, d'un traitement qui suscite un réel espoir pour les patients atteints d'hémopathie, les CAR-T-cells, qui ont révolutionné la prise en charge thérapeutique des hémopathies, en particulier les hémopathies lymphoïdes. C'est maintenant la haute couture immunothérapie, si on veut dire. Donc, ça combine la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Et je cède la parole au professeur José María Moraleda Jiménez, qui est un professeur de médecine à l'université du Murcie en Espagne. On sait tous que l'équipe espagnole parmi les premières équipes qui ont utilisé les CAR-T-cells et on sont très développés dans cette thérapie innovante. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Je suis désolé de ne pas faire la présentation en français. Malheureusement, je l'ai oublié depuis l'école. So first, I would like to make my gratitude to the organization and the coordinators of this table and the samples of sympathy and love that we have received from our Moroccan colleagues for the overflow accident in Valencia very recently. So I would try to share with you our humble experience of the CAR-T academic strategy in Spain. These are my conflicts of interests. And in summary, I'd like to tell you the story of the cooperative networks in Spain since 2002 until today, and finally the Spanish model of advanced therapies. The story started in 2002 when the Ministry of Health created a cooperative network research structure to promote research of excellence in priorities areas of biomedicine in the national health system. Particularly, one of them was the cell therapy network that have the objective of developing innovative cell-based therapies in particular areas
so in cardiovascular, neurodegenerative, osteoarticular, and immunohematological diseases, with the aim of enhancing patient survival and quality of life. In parallel, the ministry launched this call for build platforms of manufacturing facilities. The aim of that was to manufacture advanced therapies, medicinal products, ATMPs, for both preclinical and clinical research and the potential for eventual patient treatments. And also to adhere to EU regulations governing the manipulation of cells and tissues intended for human use. At that time, we had 8 manufacturing facilities distributed across all the country, GMP compliant, that's very important, and certified by our national regulatory agency. As you can see in the bottom of the slide, they were located in the national health system hospitals in Madrid, Barcelona, Sevilla, Pamplona, etc. These allow us to generate quite a few clinical trials, mainly phase 1 and 2 clinical trials in cell therapies, but also in phase 3, particularly the one made in collaboration of other groups of the network by Professor Damián García Olmo of the University Autonomous of Madrid. That showed that mesenchymal stem cells were significantly more efficient to cure complicated complex fistula in patients with Crohn's disease in a phase 3 trial, as you can see in the left-hand side of the slide. These results led to the approval of the European Medicine Agency of the first ATMP in Europe, and now is commercialized by Takeda with the name of Alofisel. The results of 15 years of work has been recently published, and in summary, what we think that it might be the key of success is to get public grants to generate research knowledge and GMP facilities, public grants to promote academic clinical trials in ATMP, a clear and strong public-private collaboration, and not least, very important continuous crosstalk with the regulatory authorities, in our case, the Spanish Agency of Medicaments. And then, the CAR T cells arrived. As you know, the CAR T cells are synthetic biology, artificial receptors that the T cell fabricate when you put the information by a viral vector inside the cells to generate these artificial receptors that have different modules in the surface. As you can see here in this slide, there is a module that is very similar to the B-cell antibody domain, that it is in the outside of the cell and recognize a specific antigen in the target cell. And in the inside of the cells, there is the co-stimulatory and signaling domains to activate the T cell to destroy the tumoral cells or the target cell. This is what they call the chimeric antigen receptor. Well, how these cells work? Well, as I just told you, we need the viral DNA insertion for the T cell to fabricate the expression of the CAR, and once the expression of the CAR is in the surface membrane, the T cells can recognize the antigen in the tumoral cells and destroy it, making
multiplying the activity of the local T cells and destroying quite a lot of tumoral cells in very few time, which is important to know. In this cartoon, I just draw the CAR-T procedure, step by step. You have to know that the CAR-T procedure has a complex manufacture and logistics. The first step is to take the T cells, the leukocytes from the patient by apheresis, then to get to the laboratory and select the lymphocytes and activate the lymphocyte to get the viral translation and finally get the CAR-Ts, and afterwards to make these CAR-T cells expansion, the formulation and cryopreservation of the medicinal product. It is already a medicinal product, and to infuse that ATMP to the patient that has been already prepared with an immunosuppressive therapy, usually with fludarabine and cyclophosphamide in the hospital. These pots are, split in two. Usually the number one, the leukapheresis, and the infusion and preparation of the patients is made in the hospital. And in the commercial cars, the logistics and the manufacturers is made in centralized pharma production sites. These have some limitations. The commercial CAR-T cells have some limitations. The first one is the centralized manufacture. Production facilities are usually located far from the hospital, and these have difficult facilities to send these cells to the centralized production facility adequately. This takes a long time from the request to the administration to the patient. And these, as you know, may be translated in losing lives, because the patients usually with such an advanced diseases usually progress during the production and may die. Also, the complex manufacture this big effort to get to the centralized manufacture have high cost, and these produce very limited affordability for the national health system particularly. Also, the centers must be qualified by the company, and this makes in the final words that the CAR-T cells are not available everywhere. So this means poor accessibility for the patients. Also, the CAR-T cells, you have to take into account that have some severe toxicity, like the cytokine release syndrome, that may be very severe. It's a consequence of the liberation of a lot of cytokines for the malignant cells that are destroyed, and it's characterized by fever, hypertension, hypoxia, and many other CID, etc., many other complications that might result in a global organ insufficiency. Neurotoxicity also may occur in some patients, in a quite high percentage of patients, 15–20% of the patients may be severe, characterized by delayed speech and writing, and sometimes confusion and even coma. And finally, what we expect, an on target of tumor consequence, is the B-cell aplasia and the pancytopenia with the tendency of infections.
This is an overview of the CAR T-cell treatment journey, step by step, from the referral of the patient to the first hospital, the selection of the patients, the leukapheresis, the manufacturing to the central manufacture facility, the lymphodepleting chemotherapy, CAR T-cell infusion, patient monitoring after the CAR, which is important, and long-term follow-up. This means that administering CAR T-cell therapy is a coordinated multidisciplinary effort, and that you need to have a comprehensive program for educate, coordinate, and collaborate with a multidisciplinary care team, including intensive care units in your hospital, neurologist, and a very well-trained nurses team. And also patients and family can help ensure the administration of this CAR T-cell therapy. But the good thing is the impressive efficacy of the CAR Ts. As you know, CAR Ts have really impressive, good results in relapse refractory acute lymphoblastic leukemia. In the slide, you have the first treated patients called Emily Whitehead in Pennsylvania in the United States. And on the high upper right cartoon, you have what you can expect today for the actual treatment with a relapse acute lymphoblastic leukemia. It's no more in second relapse than 7% of the patients alive in 5 years. And on the left hand, the initial results of the Tisagen-Leclusel, with 80% of overall response, impressive overall response, 60% of complete remission. Long term, well, this is Emily Whitehead, 7 years after the treatment, and probably cured, well, already cured, because now it's 14 years after the treatment, and it's already at the university. I recommend you to go to the internet and go to the history of Emily Whitehead, because it's very impressive. So the long-term results of CAR T cells now in acute lymphoblastic leukemia, in adult acute lymphoblastic leukemia, is 40% of the patients may be cured. That's really impressive. With one shot of the treatment, one only CAR T cell delivery. CAR T cells also have impressive results of efficacy in diffuse large B-cell lymphoma, in refractory diffuse large B-cell lymphoma. 35 to 40% of the patient, as you can see in the slide, may be already cured with one infusion of the CAR Ts, and also in multiple myeloma, when you can get 100% of complete remission, although relapses occur, but also you may get 30 to 40% of long-term disease-free survival. So these results led to the FDA and the EMA to approve different commercial CAR Ts that comes from the academy, these approvals are getting increased every year, and also the number of patients that are treated with this type of biological treatments, as you can see for the EBMT registry, mainly for B-cell lymphomas and leukemias, and also for myeloma. But the indications of the CAR T cells are increasing with new approaches, like not only use T cells for making the CARs, but also NK cells, even monocytes, improving the functionality of the CAR Ts, and getting new indications like
treating the patients not in so late stage, but for instance, in diffuse large B-cell lymphoma, we have splendid results in second line. So it will become to treat the patients in second and first line in the future. And also it's very impressive the results that we have in refractory systemic lupus erythematosus and other autoimmune diseases resistant to the to the actual treatments that may be cured with one infusion of CAR T cells. But we have to confront the challenge of the solid tumors, and we are getting to that. I mean, the treatment of solid tumors is coming, and one example of that is this phase 1 trial from the Dr. Del Buffalo, published recently by Dr. Del Buffalo, with the ICAR anti-GD2 for infantile glioblastoma with incredible results, 30% of complete remissions in resistant glioblastoma. And also confronting this new approach of make allogeneic universal CAR T cells, not for the lymphocyte of the patient, but for healthy donors, which would make the treatment much more easy, thanks to the new gene editing techniques. This one developed in England, allowed the treatment of a patient, a child with acute T-cell, acute lymphoblastic leukemia, deleting the TCR receptor and other signals to get rid of GVHD and the fratricide of the T-cells. So in summary, we have this live cell medicament, which may last forever. In fact, we have data for CAR T cells lasting more than 15 years in one patient with one infusion from the Pennsylvania team, with high efficacy and potential curative potential, but also have these downsides of still have relapses. You have to take this into account and act against that. And the difficult logistic and manufacture that make accessibility to patients because of the high financial burden of these treatments difficult. Also difficult affordability. So what we did for that, I mean, the Spanish health authorities put in place a plan in 2018 to confront these difficulties, based in safety, efficiency, and equity, making the plan, doing this network of highly specialized hospital across the country, as you can see in the cartoon, in the map. Mainly hospitals that had experience in complicated bone marrow transplantation, stem cell transplantation, that have the facilities to do that because the cell therapy is quite similar. Centralized authorization and registry of the results for data evaluation, and to make a plan to guarantee access, allowing or promoting academic research, and, most important, public decentralized manufacturing of academic CARs in the hospitals, point of care, under the hospital's exemption clause. Now there are 30 hospitals already authorized in our country to give these therapies to our patients. And then, for that, they launched this new call for translational research network in ATMPs. The new network, called therapies for advanced therapies, is composed of 32 research groups in 30 NHS hospitals in 12 Spanish regions,
and working together more than 350 basic and clinical researchers. The mission is to promote collaborative research in advanced therapies and translate these findings to the clinical practice for the benefit of the patient. And the network have 4 programs, one dedicated to gene therapy, the second one to anti-tumor immunotherapy, CARs, mainly. The third, the somatic cell therapy, mesenchymal stem cells and so on. And a 4th program, more horizontal ones for technological advances and to help the other 3 to get to the patients. So the vision is to discover, produce, and apply high-quality ATMPs safely and effectively to patients. And as you can see in the cartoon, goes from the basic research to the preclinical research and finally to the clinical trials. The net involves all stakeholders facilitating translations, patients, industry, regulators, etc., to facilitate translation and industrial issue development. These 3 on the bottom 3 points are very important for every program. So first is discovery. We have to discover new CARs. Second is translation, is to make proof of concept, and finally application with clinical trials to our patients. I will focus in the program 2, which is the most interesting to you, the anti-tumoral immunotherapy, the CAR T cells, that is led by Dr. Manel Juan in the hospital clinic in Barcelona, and Dr. Felipe Prosper in the University Clinic in Navarra, in Pamplona, and have these 3 working packages, as I told you, development of new engineered immunotherapy product with enhanced efficacy and safety, a second working package focused on preclinical research in animal models to generate a proof of concept, and finally, the clinical application of these innovative CARs for treating hematological and solid tumor diseases, integrating not only the clinical trials, but also real-world data analysis and applied research. Results are shown in the following slides. Is the launching of this phase 1-2 academic RE001 anti-CD19 CAR T cell for refractory relapse B ALL that was made by the group. The results of the first 30 patients have already been published, but now we have more than 60 patients with similar results. As you can see, 71% of overall survival with a complete remission at day 100 of 82%. So very similar to the commercial ones. In multiple myeloma, we developed these RE0002 anti-BCMA CAR T cells, again led by the hospital clinic in Barcelona. We performed this clinical trial just recently published in Lancet Oncology, and we obtained 100% of overall response with 60% of stringent complete remission, as you may see in the survival and event-free survival curves, that the results are not less better than the commercial ones, and are even better. And also the safety of these CARs are much better than the commercial ones. No CNS toxicity. Maybe that the key question is that we infuse the patient not in one shot, but we split the doses in 3 doses and make the first one with a very low dose of the CARs, see if the patient have any side effects, and then goes to the second and the third one in the following days. We still work on improving these academic CARs with these examples of the CAR-TEMIS
CAR-T, an anti-BCMA, the long version with a long spacer that have shown more potency, more anti-tumor potency, and is not affected by the soluble BSMA. This CAR anti-CD30 performed and devised by the Hospital Sant Pau in Barcelona by Dr. Briones in collaboration with other groups of the network to treat Hodgkin's lymphoma and T-cell lymphoma with CD13 expression. Also just finished the phase 1 study showing that this CAR is safe, and we will see the effectiveness of the product. We also developed CARs with new editing techniques, very interesting transposon-based CAR-T, CD19 CAR-T, to get rid of the lentiviral vector that might be genotoxic, and also a CRISPR-Cas-based allogeneic CAR anti-CD33 to try to treat in the future the acute myeloid leukemia. We have already preliminary results showing that this is possible, taking apart, eliminating the TCR and beta microglobulin and also the HLA-2. So the program 4 that I already told you about, the technology and therapeutic innovation program, is devoted to help the other 3 to get to the patients. How do this program do that? Producing and validating the therapeutic vectors, consolidating the platform that we already have of this platform network of manufacturing ATMP facilities, and integrating the results into the NHS. For that, we have a strong education programs in this program, activities in this program. Also, we have an ethics committee and good clinical practice and laboratory committees, important the regulatory committee and the quality management committee, the communication community. We hematologists are not used to communicate the society what we do. That's why they don't know us, they don't know what we do, and they don't appreciate our work. It is important to communicate well. I know that you are doing that very well. And follow this path of discovery, translation, and application. As I told you, we already have this platform of manufacturing facilities for cells and gene therapies. And now we have 15 facilities, compliant, GMP compliant, and certified by our stringent regulatory agency in Spain. And this allows us to get these devices, closed manufactured devices inside these facilities. It's not easy to construct that in a hospital, but it is possible. We already have 15 and now closing to 20. And these devices allow us to get the CAR T cells in a closed system, which is much more efficient. You have to take into account the regulatory question, the issues. It is very important to make the clinical trials. You need to prepare all these things, clinical trial protocol, product dossier, investigation procedures, to present to the institutional review board and the regulatory agency. Usually we have this with the aid of a specialized CRO. And in Spain, you need an authorization to release genetically modified organism by the Ministry of Agriculture. This is different depending on the countries in the European Union.
So all this facility has allowed us to develop this Spanish, what we call the Spanish model of academic CAR T-cell development, which is, in summary, to produce the vectors and the CAR Ts in different places of a network, of our network, to improve accessibility and decrease cost for the NHS. We share knowledge, which is the key point. I mean, for instance, the hospital clinic in Barcelona shared knowledge of their RE001 and 2 to other hospitals to perform in their clean rooms, in their facilities, the same products with the final manufacture results similar to the hospital clinic of Barcelona, and then to implement, to administrate these products in the hospitals of the net. So with this strategy, we've been able to achieve by the EMA the prime designation of RE001 for acute lymphoblastic leukemia, and have the permission, the approval of the Spanish Agency of Medicaments to treat acute lymphoblastic leukemia adult acute lymphoblastic leukemia patients more than 25 years under the hospital exemption rule of the RE-CAR-T RE001, and very recently also for RE002 in patients with multiple myeloma. So authorizations for academic CAR T cells to infuse to the patients. An important point is that the price of our academic CAR is no more than, expensive, but it's no more than 90,000 euros. But the commercial ones are 350 to 500,000 dollars. So it's a quarter of the price, which is very important for the national health system. And this facilitates the accessibility to the patients. So I hope to have convinced you that the network TERAP is a successful ensemble of translational collaborative public research, that a model of academic point-of-care manufacture of CARs and ATMPs accessible to the patients and cheaper for the national health system is possible. And well, my conclusions were very recently adapted by this editorial of the Nature Medicine journal that you can read. The feasibility of point-of-care manufacturing has been demonstrated by a Spanish network, TERAP, producing an anti-CD19 CAR T-cell product for approximately 89,000 euros. This cost is within the reimbursement limits set by the National Health Insurance System of Spain, highlighting its affordability and sustainability. This effort is not possible without working in a team. Is for that my acknowledgement are for these 32 groups all over Spain and 30 hospitals of the national health system, and also to our international collaborators. And we have this every year, this advanced therapies seminar in Spain, in Murcia, in Spain. I am from Murcia, and I'm a hematologist from Murcia. 1 week of immersion in this kind of ATMP therapies, and you are invited to join. And we have recently also published this book of the cellular therapy in Spain, and you have here the address of the net in the network, in the internet.
So I will be happy to respond to all your questions. Thank you very much. Thank you, dear José, for this interesting conference. Je me présente, je suis Dr N.IDRISSI, président de l'Institut marocain des thérapies régénératives. Donc en réalité, on est là donc, avec le professeur José, qui est un collaborateur depuis 2 ans et qui aime beaucoup le Maroc et qui veut, Inch'Allah, s'installer prochainement avec nous à mi-temps au Maroc pour nous accompagner dans le développement des quartiers chez au Maroc. Donc, il aime beaucoup le Maroc, donc, et surtout lorsqu'il est face à la mer, donc il est hyper content. Donc, merci beaucoup pour le bureau de la Société marocaine d'hématologie, à travers le bureau professeur Khoubila pour l'invitation, cette occasion pour collaborer ensemble sur la possibilité de mettre tout le monde sur le même panier pour introduire les quartiers cell au Maroc, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent utiliser cette technologie afin d'être thérapeutiques. Il y a des industriels, il y a un seul qui a pu enregistrer le l'antivirus au Maroc à travers la DMP, mais ça fait 1 an, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu encore démarrer, faute de problèmes juridiques et aussi un problème de collaboration entre les différentes entités qui interviennent dans cette thérapeutique, que ce soit les oncologues, les hématologues, les biologistes. Donc il y a beaucoup, et surtout le problème juridique, parce que la culture cellulaire, il est interdite au Maroc. Et donc on doit batailler ensemble pour franchir cette limite ou cette barrière juridique pour pouvoir développer ça au Maroc ensemble, Inch'Allah, parce qu'on est tous des futurs patients, potentiels patients. On doit avoir cette technologie au Maroc, tout en sachant que quand ça a commencé en Espagne, c'était 300 000 €. Aux États-Unis, Mayo Clinic, 650 000 $. Donc c'est hyper cher par rapport au modèle espagnol. Ils ont pu réduire les coûts. C'est très intéressant. Donc c'est le modèle peut-être à suivre pour le Maroc. C'est très intéressant. Et maintenant, j'ouvre la parole pour les questions pour la salle. J'ai 2 questions. En français, je préfère m'exprimer mieux. We'll try to understand you. Bon, c'est des questions simples. Okay. La première, comment vous expliquez la différence de coût entre ce que vous produisez dans le cadre d'un travail académique et ce qui est produit par la communauté d'industriels? C'est une différence énorme de coût. Comment vous l'expliquez? If I understand well, you ask for the difference between commercial and academic CAR T cells? The cost. How do you explain the difference? Why is the difference that? Well, they charge a lot for the knowledge, for the travel of the product, pour les connaissances, pour le travel, pour le voyage of the product, of the cells, and also I would say a lot of theater that is around the cells, but mainly for get profit of what they charge for buying the knowledge to the universities. I don't know if I've been clear. So it's a question of commercial interests. We don't have this commercial interest. We have public interest. So the price might be downside a lot if you don't have to buy the knowledge, so you produce your knowledge in your universities, then you produce the car in your manufacturing place, and the patient and the travel of the cells is not necessary, because the patients have the cells in their hospital, so in homemade cars, which is important. In addition, you do not lose these patients that are waiting for the CAR Ts, for the travel of the cells, manufacture and come back. These 2 or 3 weeks in a very high risk 4th relapse lymphoma, mediastinal B-cell lymphoma, it may be critical. It may be critical. So you may recover 15 to 20% of the patients that are lost in this waiting
travel of the cells. La deuxième question, est-ce que vous allez investir dans les NK? Anybody that I didn't understand you well? Oh, that's extremely interesting. Natural killer cars, we are working on the group that, and as you know, it's already published in New England Journal of Medicine, a work from the group of Anderson, extracting NK cells from the umbilical cord and making cars for that, and with very good results. Without the problem, you may use that cells in an allogeneic manner because the NK cells do not have the T cell receptors, so they are not recognized for the T cells of the recipient. It's an extremely interesting source of new CAR T cells, the NK cells. We are working on that. The problem with NK CARs is that they last a short time. So it's not the same as the T cells that may last forever. The memory T cells may last years. And I'm making the vigilance of the tumoral cells, etc. Thank you so much, Dr. Jose, for your generosity. And just regarding the cost, do you consider also the cost of the technique or all the logistics, like the machines, the laboratory costs? And well, it's mainly the logistic, but the technique, I mean, we use the closed system, okay? I mean, the closed machine is expensive, but it's going to get cheaper in the future. I mean, it costs about 300,000 between 200 and 300,000 euros. But you have this machine, you know, forever. So you may produce CAR T cells, hundreds of CAR T cells with one machine. So in the end, you have to think about what is the cost, the actual cost of a patient with multiple myeloma if you give the patients monoclonal antibodies, bispecifics, et cetera, all over time. And the patient is linked to the hospital, linked to you forever. On the contrary, with CAR T cells, it may be cured with one shot. That's thinking about long term of the functionality of your patients and the way of life, finding better lives for them. And the machine can be used also for gene therapy, is it correct? Yeah. Or not? Yeah. So yeah. also for CAR T cell and gene therapy. Absolutely. Okay. And you say that the results with the academic CAR T are better than the commercial ones. Well, I would say that not worse in terms of efficacy. Not worse, because we have to wait for the long-term follow-up, okay? Because we may have some late relapses. But the preliminary results, the initial early results are not worse, are even better. But mainly the toxicities are that strongly word is right, better. Okay, thank you so much. You're welcome. Oui, si vous permettez, j'ai une question pour Monsieur Idrissi. Là, on vient d'apprendre qu'on est en train de développer une production locale de CAR-T et ces questions de problèmes législatifs et tout ça. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui va voir le jour prochainement ou est-ce que ça va mettre encore du temps pour les avoir? Pourquoi? Parce que là, on vient d'apprendre aussi qu'il y a une production de CAR-T chez nos voisins qui est très accessible. The price is very interesting, attractive and interesting. The price, you said 80,000 euros, it's so
good as a price, so we can collaborate with our neighbors if the local production is still late and if it will take a lot of time to get ready. Oui, effectivement. Donc, au départ, les carticelles, on a été approché par un industriel, ça fait plus de 5 ans, et l'équipe des hématologues qui sont avec nous. Moi, je suis orthopédiste, traumatologue. Je n'ai rien à voir avec l'hématologie. Donc, juste pour expliquer, donc, on a créé une société marocaine des thérapies régénératives pour, en quelque sorte, promouvoir cette spécialité, faire connaître et surtout lutter pour que l'aspect réglementaire soit développé pour pouvoir développer les techniques de régénération au Maroc. Donc on a été approché par des industriels il y a plus de 4 ans. On allait commencer pas mal de fois. Au départ, c'était un problème d'enregistrement de l'antivirus qui permet la technique d'implémentation après la biopsie liquide, la récupération, parce qu'il y a des quartiers unidirectionnels, bidirectionnels, tridirectionnels actuellement. Leur coût au cost, il augmente en fonction de ce qu'on va utiliser. On a discuté avec les Américains qui allaient collaborer avec nous au départ. Le coût direct était à $50 000 en réalité. Le reste, c'est des bénéfices. Donc, et on allait prendre les patients à 50 millions, 500 000 dirhams au Maroc. Malheureusement, on n'a pas pu commencer faute de beaucoup de problèmes, d'obstacles juridiques et légaux. Législatif. C'est pour cela qu'on a pensé à créer une société savante pour fédérer le maximum. On a besoin des oncologues avec nous, les hématobiologistes, les biologistes, les gens qui travaillent, l'ensemble des gens qui interviennent dans la spécialité. José, ça fait 1 an, et il allait nous accompagner pour au moins faire 2 cas cliniques. Donc malheureusement, ça a été bloqué quelque part, faute de compréhension de la part de nos décideurs. Donc on allait envoyer 2 patients, on recevoir toute l'équipe espagnole chez nous. Malheureusement, on n'a pas pu faire ça. Donc je pense que c'est l'occasion, je remercie le professeur Khoubila d'avoir ouvert cette porte pour discuter. C'est très important, il faut collaborer, il faut ouvrir les portes, il faut discuter avec les oncologues. J'ai déjà entamé les discussions avec les oncologues, ils sont partants. Je pense qu'à travers votre association, si on peut faire des choses, au moins faire quelque chose de pilote, d'essai sur le terrain marocain, ça serait très intéressant. Et on peut introduire la technologie petit à petit. Le l'antivirus, il est déjà enregistré pour la DMP avec ATU, autorisation temporaire d'utilisation, donc qui est renouvelable chaque année. Et le reste des techniques, que ce soit CRISPR-Cas9, autres pour le gène editing, autres techniques, il y a des gens qui sont formés, on peut les ramener, pas de souci. La machine dont il a parlé, qui coûte cher, est-ce qu'elle est disponible là maintenant au Maroc? Le Maroc, il est plein de machines, mais chacun a sa machine, il ferme dedans, les Lamborghini. C'est ça le problème au Maroc. On a assez de machines. Les séquenceurs, on a assez de séquenceurs, mais qui séquencent peu de gens. La réalité, elle est malheureuse, malheureusement. Donc je pense qu'il faut collaborer, il faut ouvrir les portes. Alors, on a assez de NGS au Maroc qui ne fonctionne pas. Alors, NGS, le premier qui a été utilisé à Rachidi, c'était pour les dates, le mjoul. Alors que pour l'humain, on ferme les portes, c'est ça. D'accord, donc pour ce qui est technique, c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Les compétences, d'ailleurs, dans l'association, on a beaucoup de Marocains à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, qui sont prêts à participer. Il faut juste ouvrir les portes pour ces gens, ces Marocains de 13e région, donc pour venir participer, pour monter quelque chose de fort pour le Maroc. Et je remercie encore une fois José, donc, qui nous accompagne avec sa patience. Thank you, José. Question. Hi, great talk, and congratulations for the EMA approval of the Spanish CAR T-cell for lymphoma and eventually the future for multiple myeloma. I have many questions. The first one, how do you see the future of CAR T-cell therapy? It is for viral or non-viral, because it will have an impact on the way we will go. Yeah. The second question, how much does it cost a clean room for CAR T-cell therapy? Third question, there's the machine, there is the CAR T-cell production, but there is a lot of reagent, reactive that is used for each CAR T-cell. It is available because we know also that
who developed this reagent and this reactive have also some CAR T cell in development. My question is, it is available or not for CAR T cell manufacturing? And thank you. Okay, thank you very much. Very appropriate questions, very interesting questions. First one, viral, non-viral. I would prefer non-viral because although we have a lot of experience with lentiviral management, there's still some unknown insertions that might end in acute leukemias, for instance, now and again. So I would prefer non-viral. In addition, non-viral techniques, so base pair editing or transposons, etc., are cheaper. I mean, you don't have to have these special facilities for that you have to have compulsory for the viral, management. So that's why, and our future is non-viral, if possible. Second question is related to how much it costs. Does it cost the facilities, the manufacturing facilities? Well, they are also expensive. Yeah, I mean, it's like to build a laboratory, so it depends on the country. It depends on how much does it cost build a room here or in other country. So it depends. It depends. It costs, but it is assumable, I would say. The third one is the reactives. If I understood well, if these are in the price that I gave you, or if you have to take this into account? Yes, is that the question? Well, yes, it was included in the final price of the product. So this 85 to 90,000 is including the reactives. Okay, you may also produce your reactive in your laboratory, this could be fantastic. I mean, in the future, you may not need that, but I also envisage that in the future, these machines are going much cheaper, because nowadays there is only, surprisingly, one German company, Miltenyi, that are doing this type of machines. But now they are, they have a competition with other companies. So I would guess in the near future, these machines are going to be much cheaper. Thank you. I have a question about autologous CAR T cells. They require a sufficient peripheral lymphocyte count, but in patients with acute lymphoblastic leukemia treated with corticosteroids and eventually blinatumomab, is there a cutoff of... Could you please take the phone, because I don't understand well. For autologous CAR T cells, it requires a normal peripheral lymphocyte count. Yeah. But in patients with acute lymphoblastic leukemia treated with high dose of corticosteroid and eventually blinatumomab, is there a cutoff for lymphocyte count to proceed to leukapheresis, or in this case you must do autologous CAR T cells? Yeah, a very interesting question. Thank you. The acute lymphoblastic leukemia patients sometimes are pancytopenic. It's difficult to get the lymphocyte from the peripheral blood, but you have to wait for it. I mean, prior to start the manufacturers, the program for the CAR T for a particular patient, you have to take into account the previous treatment. So you have to have what we call washout period. So at least 3 weeks without treatment
for the lymphocyte to get up. Although you need only 100 lymphocytes per millimeter to get the CAR T cells. So it's very small amount of lymphocytes, okay? So it's not really a usual issue with the autologous CAR T cells in acute lymphoblastic leukemia. Thanks. Thank you. Professor Jose, how I can control microenvironment microbiome of tumor? The microenvironment of how we control that. How can we control that? With microbiome. Well, that's a splendid question, and it's the key point for the solid tumor unsuccessfully CAR T cells, the microenvironment. I just get rid a slide for the sake of being more briefly about CAR T cells that we are developing, focusing on the tumor microenvironment. It is an interesting focus for the future. For instance, in glioblastoma, we have focused in pericytes. As you know, pericytes are vascular endothelial cells that nourish the glioblastoma. But the glioblastoma make signals to the pericytes to, instead of being against them, that usually they should be as a part of the immune system, just transform the signals of the glioblastoma, transform the pericytes to help them to grow. So we are getting CAR T cell, and the pericytes have CD19 in the surface. So we are getting experiments we already have done that in mouse models to infuse CD19 CAR T cells against pericyte in the central nervous system, and the results on the glioblastoma are surprising. I mean, the glioblastoma shrink down very quickly. So yes, the microenvironment is a very interesting point to attack our target for CAR T cells. Yeah. Thank you, José. Donc, je pense qu'on a terminé. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'occasion et l'opportunité pour discuter d'un sujet très intéressant. Donc, normalement, on doit avoir les CAR T cells prochainement au Maroc. Inch'Allah, si on arrive ensemble, Inch'Allah, je pense qu'on pourra clôturer la session. Thank you, José. Merci beaucoup. Thank you very much.